Я совсем недавно прочитал лекцию на тему борьбы. Relationships can't be forced. Невозможно вынудить отношения. They should be voluntary. Они должны быть добровольными. And you can't say somebody, you have to have a relationship with me, or I have to have a relationship with you. Невозможно кому-то приказать, ну-ка имей со мной отношения, или заставить себя иметь отношения с кем-то. The best relationships are those which evolve naturally. Самый лучший вид отношений — это отношения, которые возникают сами собой естественным образом. And naturally become deeper, not by force, but by appreciation for each other. И углубляется не потому, что их вынуждают к этому, а потому что у обоих сторон этих отношений появляется естественное восхищение, естественное уважение друг к другу. And although the verse Sri Rupa Goswami gives in Upadeshamrita explains that these loving relationships are based on 6 very important principles. И Рупа Госвами говорит о том, что такие отношения основаны на 6 очень важных принципах взаимообмена. We can experience a loving relationship even on these types of 6 basic exchanges. On the basis of these 6 basic exchanges. We can appreciate it by these 6 exchanges. Yes, by these 6 exchanges. Мы на самом деле можем оценить эти отношения с Вайшнавами даже на основе этих 6 фундаментальных или базисных принципов, которые он описывает. But establishing a relationship, as I said, has to be natural. Но, как мы сказали, основа для этих взаимоотношений должна быть естественной. And most of the work for establishing the relationship comes from ourselves and the work that we do within. И основная львиная доля этой работы над улучшением отношений должна оставаться за нами, должна происходить внутри нас. Because real relationships are based upon trust. Потому что отношения такого рода основываются на уважении, на доверии. And the more we trust somebody, the more we reveal our mind and confidence. И чем больше мы доверяем кому-то, тем больше мы готовы открыть и говорить саму себе доверительно. The more we'll inquire confidentially. И тем больше мы сможем сокровенно спрашивать его о чем-то. And the more we'll offer something to them out of love and affection. И тем больше мы будем способны предлагать им какие-то дары из любви и признательности. Because we trust they will not exploit our sentiment. Потому что мы доверяем им в том, что они не будут эксплуатировать наши чувства. So trust is something that is built on trusting relationship is built upon our own individual efforts to improve ourselves. И поэтому такое доверие друг к другу в взаимоотношениях основывается в основном на нашей работе над самим собой, на нашем улучшении. Each and every one of us has to become trustworthy. Каждый из нас, связанный такими отношениями, должен завоевать доверие друг к другу. I oftentimes quote Srila Prabhupada in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. Я часто цитирую слова Шрилы Прабхупады, которые он приводит в 5-й песне Шримад Бхагаватам. In his commentary to the verse spoken by Prahlad Maharaj. Комментарий к стиху, который произнесен Прабхупадой Махараджа. Prahlad Maharaj prays for that may all living entities become pacified and unenvious by practicing devotional service. В этом стихе Прабхупада Махарадж молится Господу о том, чтобы он послал умиротворение всем живым существам и избавил их от зависти. Because then he will be able to genuinely think of the welfare of others. Потому что только тогда такие люди, освободившиеся от зависти, смогут по-настоящему думать о благе друг друга. And Prabhupada explains that the symptom of an unenvious person is that he's liberal in his dealings with others. И Шрила Прабхупада объясняет, что признаком такого человека, свободного от зависти, является его или ее великодушие в взаимоотношениях с другими. And although he doesn't come out and say it,
it's understood that he can be liberal in his dealings with others because he's strict with himself. И хотя это не говорится в комментарии, но это подразумевается, что его великодушие к другим основой для него является его строгость к самому себе. Sometimes we become strict with ourselves, and then we think because we're strict with ourselves, we have to be strict with everyone else. Иногда мы строги сами с собой и думаем, что потому что мы строги с собой, поэтому мы не должны спуску давать и другим также. And we become strict with everyone else because we're resentful that we're strict and others are not as strict as we are. И мы начинаем проявлять такую строгость по отношению к другим, потому что думаем, что это несправедливо, что они сами с собой так себя строго не ведут, как мы с самими собой. Or even worse, we're not strict with ourselves. Что еще хуже бывает, это когда мы не строги сами с собой. And therefore, we try to be strict with everyone else except ourselves. Поэтому мы стараемся быть строгими со всеми остальными, кроме нас самих. Because it's easier to be strict with everyone else than to be strict with myself. Потому что гораздо проще быть строгими с другими, чем с собой. And therefore, it's very difficult to have loving relationships. Именно поэтому очень сложно иметь отношения, основанные на любви в таких случаях. When we look at everybody in terms of their faults or shortcomings. Если мы смотрим на всех сквозь призму их недостатков или каких-то ограничений. Nobody likes to feel judged. Никому не нравится, когда его как-то оценивают или осуждают. And when people feel judged, then they're not going to open up and have loving relationships. Если люди думают, что вы постоянно судите них с такой позиции, то они не будут готовы раскрыться и завести с вами любовные взаимоотношения. So the best way to become non-judgmental is to be strict with ourselves. Поэтому самым лучшим способом не стать жертвой таких скоропалительных суждений от других, это быть очень строгими с самими собой. And to aspire for the qualities of a dosha darshi, which means to not look for the faults in others. И стремиться развить в себе качество доши дарши, что означает, что мы уже не ищем недостатков в других людях. When a devotee genuinely displays these qualities of themselves and they're perceived by others, then they can become trustworthy. И когда такие качества развиваются в человеке и не воспринимаются другими людьми, тогда он завоевывает доверие других. Because others will see here's an example of a person who's strict with themselves but not judging me and forcing me to do something. Потому что люди будут думать, вот этот человек очень строг самим собой или самой собой, но он при этом меня не заставляет, ни к чему не вынуждает, не навязывает. And then a natural relationship begins to develop. И тогда возникают естественные взаимоотношения. Because they're not feeling judged and they're seeing that this person is strict with themselves and satisfied by being strict with themselves. Потому что такие люди видят, что он никак об меня не судит, так вот свысока, но при этом очень строг с самим собой, и при этом он очень счастлив, будучи строгим с самим собой, полностью удовлетворен. Then the relationship becomes more natural because they'll naturally come forward and ask or inquire confidentially. Тогда естественным образом начнут завязываться отношения, потому что такие люди будут просто подходить и доверительно спрашивать вас о чем-то. It happens in a natural way, not in a forced way. Это происходит само собой, естественным образом, и это не нужно вынуждать. Usually happens in a forced way when we become attached to our own designations. Обычно нам приходится вынуждать такие отношения, принуждать других к ним, когда мы привязаны к нашему какому-то официальному положению или должности. Especially when we become attached to a designation which makes us think that we're superior to the people that we associate with. Особенно когда должность как бы подразумевает в наших глазах, что мы должны занимать положение старших по отношению к другим людям. Which can be very external. И это очень может быть весьма внешней ролью. Because what makes a devotee superior is that they feel themselves to be a servant of others. Потому что по-настоящему делает нас старшими, это если мы занимаем положение слуг других. And I think Prabhupada, I often give the example of the election. Prabhupada was giving when a man is trying to criticize Prabhupada for thinking himself to be a first-class man. Мы часто приводим пример из Шрилы Прабхупады, когда он давал лекцию, и один человек, который поднялся и стал критиковать Прабхупаду за то, что он в его представлении этого человека, Прабхупада занимал положение какого-то верховенства над другими. In fact, I was just discussing this with my godbrother Pitu just a few weeks ago, when I was with him in Zurich. Недавно, несколько месяцев назад, я обсуждал этот момент с моим духовным братом Притху. Because Pitu Prabhu told me, I didn't even mention it. We were sitting, we were talking about Prabhupada, and he said, you know,
I was standing right next to Prabhupada at Uppsala University. И перед Прабху мы с ним сидели, разговаривали, тема совсем была не об этом нашего разговора, но вдруг Прабху сам сказал: ты знаешь, я на самом деле сидел или стоял рядом со Шрилой Прабхупадой, находился рядом с ним как раз в этот момент в университете Uppsala. Uppsala — это город в Швеции, и он давал лекцию. And I said, oh, you were in Prabhupada at Uppsala when he gave that lecture about with the man criticizing him for thinking he was a first-class man? И я сказал ему, Прабху, ты был там как раз с ним, с Шрилой Прабхупадой, когда он давал эту лекцию, и человек из аудитории поднялся, стал критиковать его за то, что Прабхупада как бы мнил себя человеком первого класса. He said, yes, exactly, that's the lecture. И он Прабху сказал, да, именно тогда и был с ним. I was standing right next to Prabhupada. Я стоял рядом со Шрилой Прабхупадой, прямо рядом с ним. And then I told him what I remembered of the lecture. Я сказал ему, что я помнил из этой лекции. That one man was saying to Prabhupada that, oh, you're sitting on a fancy seat with all those flowers, high seat, you think you're a first-class man. И человек из аудитории поднялся, стал говорить Прабхупаде: вы там думаете, что вы забрались на это высокое сиденье, у вас там этими цветами обставили, вы думаете, что вы самый лучший, первоклассный человек? The Prabhupada was speaking about the Brahminical class as being first class. Потому что Прабхупада в своей лекции говорил о сословии браманов, как о людях первого класса. And Prabhupada said, he lowered his head and said, oh, I'm not first class man, I'm fifth class man. Прабхупада опустил голову и сказал: никакой не человек первого класса, а человек пятого класса. Because I'm the servant of all four classes. Потому что я слуга всех четырех классов сословий. And I quoted that, and Peter said, yes, exactly. And I was standing next to Prabhupada and he was crying. I saw tears coming down his eyes. И Прабхупада сказал: да, я был в этот момент со Шрилой Прабхупадой, я видел, как слезы потекли у него из глаз, когда он склонил голову и сказал эти слова. So that was Prabhupada's mood. Вот это было настроение Шрилы Прабхупады. He thought himself to be everyone's servant. Он считал себя слугой всех. That's the superior position. Это превосположение подлинного превосходства или Superior старшинства. position is not that I'm the Lord Master. Положение старшинства означает, что я считаю себя господином повелителем всех остальных. I have the designated superior position above you. Что меня назначен на старшую должность по отношению к тебе, и поэтому я старший. But the higher position is actually to think of how you can serve everyone else. Но самая высшая позиция заключается в том, что мы можем думать или думаем о том, как служить всем остальным. And then others will naturally learn to trust you. И тогда, естественным образом, все другие будут доверять вам. They'll reveal their mind in confidence. Они будут приходить и доверять вам, поверять вам свои мысли, свои They'll inquire сокровенные. confidentially. Они будут задавать вам сокровенные вопросы. And out of gratitude, they'll offer you gifts. Они будут с благодарностью давать вам что-то, дарить. Not because they expect something from you, Потому что они чего-то от вас ожидают, but because they're grateful to you and they'll offer you something out of gratitude. потому что они благодарны вам и из благодарности что-то вам дадут. And devotees will accept the gift because it's an offering of love. Преданные будут принимать такие дары, потому что это дары любви. Not because they think, oh, if I accept this, then I'll have to give something back. Они думают, что, если я приму, тогда я тоже буду что-то дать в ответ. That means there's no trust. Если они так думают, значит доверия никакого нет. When somebody offers, it's offered genuine out of love. Если кто-то нам предлагает что-то с любовью, с подлинным чувством, Because it's a trusting relationship, you trust that this person is offering out of love. поскольку это отношение любви, мы доверяем человеку, что он предлагает это нам с любовью. Not because they expect something. Не потому что он что-то от вас ожидает взамен. And I therefore, I have to accept their loving offer to make them pleased, to satisfy them, to serve them. И поэтому я должен принять то, что они предлагают с любовью, чтобы таким образом удовлетворить и порадовать их. That's love. Это любовь. I remember I once told this story. It was, anyways, it's relevant. Okay, it's relevant. It happened to my sister. Я вспоминаю историю, которая произошла с моей сестрой, очень актуальная к этому обсуждению. And my sister came to Mumbai. Моя сестра приехала в Мумбай. I had invited her to, my sister was a hospital administrator, and I invited her to come to see the Bhaktivinoda hospital. Потому что моя сестра по профессии является администратором медицинских учреждений. И я пригласил ее посмотреть на нашу больницу Бхактиведанты, которую преданно открыли Господом в Мумбаи.
And I thought it would be a good opportunity to get her to associate with devotees. Я подумал, что это будет хорошая возможность для нее пообщаться с преданными. Because she didn't have so much association with devotees up until that point. Потому что к тому времени у нее не такой уж был большой опыт общения с преданными. So I made an arrangement for her to come to Mumbai and to meet me there. Поэтому я так организовал, чтобы она могла приехать в Мумбай, как раз когда я там находился, и встретиться там со мной. And we arranged for her to stay with a household couple, Krishna Chandra and his wife, Radhapriya. И мы организовали ее проживание в доме преданных, семейных преданных Кришны Чандры и Матаджи Радхаприи. And very wonderful devotees. Прекрасные преданные. So my sister came to Mumbai. Она приехала в Мумбай. And she stayed at the home of Krishna Chandra and Radhapriya. И она жила в доме Кришны Чандры и Радхаприи. And we were supposed to stay in Mumbai for a few days, and then I was going to take her to Vrindavan. Мы собирались провести She came with a friend. I was going to take the two of them to Vrindavan. несколько дней в Мумбаи, поскольку она приехала с... Male friend. Она приехала с другом. Она приехала с другом, и мы после этого собирались отвезти их во Вриндаван. And while I was in Mumbai, I became very sick. И когда я был в Мумбаи, я очень сильно заболел. I know they thought it was no, it wasn't some kind of poison. I forget the disease. I can't remember. They put me on intravenous, and I had very, very high fever. У меня какое-то было бактериальное отравление, и у меня была очень высокая температура, и меня положили под капельницу. And my kidneys were failing. И мои почки отказывались из-за этого. And they had to immediately get me into a hospital. И поэтому им нужно было срочно поместить меня в больницу на стационар. And then it became obvious after running some tests on me that they were going to have to keep me in the hospital on intravenous for a minimum of 11 days. И когда они сделали все анализы необходимые, они пришли к выводу, стало очевидно, что мне придется в больнице провести по крайней мере 11 дней под капельницей. And so during that time, while they were in Mumbai, Krishna Chandra and Radhapriya were taking care of my sister. И пока мы they were taking her around. And, yeah. No, it's not. No. И они, по крайней мере, какое-то время находились в Мумбаи, и пока они были там, то Матаджи Радхаприя и Кришна Чандра заботились о них, показывали достопримечательности местные. And it was coming time to go to Vrindavan, but at that time I still didn't know yet how long I was going to have to stay in the hospital. И подошло время поездки во Вриндаван, но к тому времени я еще не знал, сколько мне придется времени провести в больнице. My sister and her friend had tickets to go to Delhi, first to Jaipur, then to Delhi. Но у моей сестры и ее спутников уже были билеты вначале в Джайпур, затем в Дели. So she was coming to the hospital every day to see me. Она навещала меня каждый день в госпитале, в больнице. And then I was telling her that you should just go ahead and to Jaipur and to Delhi, and maybe I'll be able to meet up with you. И я сказал ей, может быть, тебе стоит продолжать свою поездку в соответствии с планами и ехать в Джайпур и в Дели, потом, когда я поправлюсь, я к вам присоединюсь там. So now I'll get to the point. Теперь я перехожу к сути моего разговора, рассказа. So as I was sitting there and speaking to her in this way, that you should go ahead, I'm sure I'll get released soon, don't worry. Я говорил ей, что, может быть, стоит тебе отправляться в поездку самостоятельно, не дожидаясь меня, а меня скоро выпишут, не волнуйся. She sat there and all of a sudden she just started crying. Она сидела, там вдруг она заплакала. She said, "What?" And I said, "What are you crying about?" И я спросил, почему ты плачешь? I said, and she said, "Well, the reason why I'm crying is I don't want to leave these people. They're so wonderful." И она сказала, ну почему я плачу, потому что я не хочу уезжать от этих людей, они такие прекрасные. And I said, "Really? Why is that?" She said, "They're just so wonderful." Что же такого прекрасного, не спросил я. It's not. I feel like they've accepted me just as part of their family. Они сказали, они такие прекрасные, они просто меня сделали членом своей семьи, как в детстве. I said, well, did you have some, what was the nature of your relationships with them? И я спросил у нее, а как строятся ваши отношения с ними? She said, well, I don't like when people serve me.
И она сказала мне, ну и мне не нравится, когда мне служат. She said that I could see the only way I could make these people happy was by letting them serve me. Но я вдруг убедилась в том, что единственное, что я могу сделать для них, чтобы порадовать, это принимать их служение. So there was no other way I could make them happy. И ничего другого их не радовало. Because they just wanted to take care of everything, and it was so genuine. Они такие были заботливы во всем, заботились и так подлинно, такую подлинную заботу и теплоту проявляли ко мне. I never do this. На самом деле я так никогда не поступаю в жизни. I had to do it because I realized it was the only way they would be happy is by accepting their service. В отношении к ним я не могла поступать иначе, потому что поняла, что единственное, что я могу сделать для них, чтобы как-то отблагодарить их и порадовать их, это принимать их служение. And then I said to her, "Oh, now you're starting to understand a little bit about bhakti." Я сказал ей, ну теперь ты, похоже, начинаешь немного понимать бхакти. And then of course she started crying. И она снова стала плакать, конечно. So she got a little glimpse. Она получила небольшой отблеск этого. That nature of a loving relationship is that people genuinely they want to give without expecting anything in return. Что природа взаимоотношений, таких отношений является то, что люди просто дают друг другу что-то с искренним чувством, не желая ничего взамен. Then my sister perceived that. И моя сестра заметила это. And therefore she realized the only way she could reciprocate was by accepting. И она поняла, что единственное, что она могла сделать в ответ, это принять то, что они не делают. Of course, since then, they have gone and visited her many times in Boston. С того времени они уже несколько раз ездили к ней в гости в Бостон. They keep in contact. Они постоянно поддерживают связь друг с другом. But this is one of many examples, I'm sure we can think of. Это лишь один из примеров, и наверняка этих примеров может быть очень много можно привести. That a loving relationship is based upon a genuine desire to please that person that we're serving. Примеров того, что такие отношения любовные основываются на искреннем желании, подлинном желании удовлетворить того человека, с которым мы отношения эти имеем. Without expecting anything in return. Не ожидая ничего взамен. And it becomes deeper and deeper the more we become deeper. И чем больше мы углубляемся в этих отношениях, тем и отношения углубляются также. Because the more we become deeper, the more we can see the good qualities in others. Потому что чем больше мы углубляемся, тем больше мы сами, тем больше мы начинаем замечать хорошие качества других. That's what comes from working on ourselves. Вот это результат работы над собой. Is that we begin to appreciate the good qualities in others, and others feel so encouraged by that. И мы начинаем замечать хорошие качества других, и другие начинают чувствовать воодушевление, потому что мы относимся к ним таким образом. That they want to associate with you. Поэтому они хотят общаться с нами. Not because you'll make them feel good about their bad habits. Не потому, что вы позволяете им чувствовать себя хорошо по поводу их плохих привычек, тем самым. But you'll make them feel good about wanting to become free from their bad habits. Нет, но вы общением с ними воодушевляете их, поддерживаете в них желание избавиться от этих трудных привычек. That's a genuine relationship. Это правильные, подлинные отношения. And I could go on speaking on the topic. Я могу продолжать еще долго обсуждать эту тему. But it's maybe somebody has some questions about what I just said. Может быть, у кого-то есть вопросы, потому что только что сейчас сказал? About what I just said. То, что я сейчас сказал, да? Да. Как раз этот вопрос я хотел... Нет, у меня практический вопрос. По поводу того, что Махарадж сейчас сказал. По поводу того, что Махарадж сейчас сказал, нет. Махарадж, то есть вы всегда нам даете пример заботы о других, а как заботиться о вас? You always give us example. You always serve as an example of how to take care of others, but how do we take care of you? By taking care of others. Вопрос. Слышите себе вопрос, да? Вы можете позаботиться обо мне, заботиться о других. Вот так вы заботитесь обо мне. Yes, go ahead. Можно на санкиртане рассказать о значении, славе Махамантры, или это считается оскорблением святого имени? Вот даже на Хайнау, когда мы раздаем шарики,
через один спрашивает, а что это значит, переведите. Махамантра, да? Махамантра. А я знаю, что это оскорбление святого имени, я постоянно сталкиваюсь с этим. Некоторые говорят хорошо, как чувствуешь сердце, а кто-то ругает. Я хочу как бы уже последний ответ Махараджа, как он смотрит на это. She distributes books and sweets at Harinams, and sometimes people ask, distributes books where? At Harinams? At Harinams, okay, at Harinam parties. И на Санкиртане. I thought you said it was Swiss. Sweets. 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 She goes out and distributes books and distributes sweets at the Harinam parties. And sometimes people ask her about the nature of Mahamantra and ask her to translate the Mahamantra for them. But she feels reserved about it because she thinks it's an offense to reveal the glories of the whole name to the people. So how does she go about it? Especially because some people are favorably disposed, but some people are obviously critical, and she doesn't want to deal with them. She doesn't want to divulge the nature of the whole name. Preach the glories of the Lord to the faithless means that you don't tell them about the confidential teachings of the whole name. На самом деле, правильное понимание от этого оскорбления, проповедующего крайнюю славу Святого имени Господа неверующим, означает, что мы не открываем им сокровенные вещи о Святом имени. But doesn't mean that you can't tell them that the holy name is a prayer. Но это не означает, что вы не можете сказать им, что Махамантра — это молитва служения. Это можно им сказать. Я, значит, делаю ошибку, говорю, что Кришна всепривлекающий, Рама всерадующий, и Харе — это внутренняя энергия Господа. Вот это можно сказать? You should tell them that Krishna is the all-attractive Lord, and Rama is the all-blissful, all-pleasing, and Hari is the address of the external energy of the Lord. Is it a mistake to tell them that? If these people are faithless? It's not a mistake if you elaborate more on that in a way that's understandable. Это не ошибка, если вы будете подробнее немного объяснять так, чтобы они могли понять. But with people who are inquiring for the first time, we should just tell them that it's a prayer for service. Но люди, которые задают такой вопрос первый раз, могут лучше им сказать, что это просто молитва служения. Because service is the best way to express love. Потому что служение — это самый лучший способ выразить любовь. And because we aspire to develop love for the Supreme. Поскольку мы хотим развить любовь к Богу, к Верховному Господу. We are constantly engaged in prayer for serving. Мы молимся о возможности, постоянно занимаемся молитвой о служении Ему. That's the point. Prabhupada says that there are 5 basic principles that should be preached. Шрила Прабхупада говорила, что нужно говорить о 5 основных вещах непреданных. One of them is that we are eternal servants of Krishna. Один из этих 5 пунктов — это то, что мы вечные слуги Кришны. Eternal servants of Krishna, Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Go ahead, translate. И это следующие 3 принципа, 5 принципов Махарадж перечислил. 3 из них — это то, что Кришна — Верховный Суть Бога, что нужно говорить о Санкиртане и движении Шри Чайтаньи Махапрабху, и о том, что мы являемся вечными слугами Кришны. И славе Святого имени Господа. We're not these bodies. Так что мы не тело. Сказали, что мы должны быть строги к себе и снисходительны к нашим коллегам. Насколько должны быть снисходительны? You said that we have to be strict with ourselves and have to be lenient, liberal with others. To which extent should we be liberal with others? Liberal in that we don't dedicate our lives to finding faults in others. Мы должны быть настолько к ним снисходительны, чтобы не посвящать свою жизнь, не тратить свою жизнь на поиски ошибок. Недостаточно их, прошу прощения. That's what I mean by liberal. Вот так, это я имею в виду под словом либеральный или такой великодушный, снисходительный. That when the point that I made about not judging people by being liberal with them means that if you're strict with yourself, people want to learn from you how to become better devotees. И суть о том, что когда я говорю, что мы должны быть такими снисходительными или великодушными с другими, это означает, что когда мы строги с самими собой, то обычно это вдохновляет других обращаться к нам за советом, как им самим улучшиться. Then when a trusting relationship
manifests, then you can take more of a position of guiding and instructing others. И когда такие основы доверия отношения устанавливаются между вами, тогда вы можете принять на себя чуть больше эту роль того, кто дает им наставления и помогает им избавиться от остатков и направляет их как-то. You can begin to tell them things because they trust you and they want to know how to improve. И вы можете говорить им такие вещи, потому что они доверяют вам и сами спрашивают о том, как им улучшиться. That's also being liberal. Это тоже означает быть великодушным и снисходительным. Being liberal because you're liberally helping them. Это великодушие, потому что вы великодушно помогаете им улучшиться естественным образом. Prabhupada, I've been speaking a lot about this topic recently, about how Prabhupada established relationships with the first people who came to associate with him in the early days. Я уже много раз говорил о том, как Шрила Прабхупада устанавливал отношения с теми людьми, которые пришли к нему в Нью-Йорк в первые дни нашего движения, и как он, чтобы слушать его лекции, как он устанавливал с ними отношения. He was so liberal. Он был очень великодушен к ним. They were hippies. Они были хиппи. He didn't come off to them like telling them all, like, you know, you should just stop doing this, you should stop doing that, you should not do this, don't do that. И он не твердил им постоянно, что вот вы должны делать это, это вы должны перестать делать немедленно. They gave them Krishna. Он просто дал им Кришну. They oftentimes quote the verse, Yinatena Prakarana Maya Krishna Nirvishna. И часто цитировал этот стих Йинатена Пракарана. That the duty of the spiritual masters is to give Krishna to others, and then rules can come later. И что этот стих переводится так, что обязанностью духовного учителя является дать человеку Кришну, и тогда все правила предписания приложатся к нему постепенно сами собой. So Prabhupada was very liberal with these people who were coming to him. Так что Шрила Прабхупада был очень либеральным по отношению к тем людям, которые приходили к нему вначале. But because he was so strict with himself and so genuine, people wanted to serve him. И поскольку он был очень строг с самим собой и был очень таким честным и таким подлинным человеком, люди хотели общаться с ним. Gradually they began to trust him. Постепенно они развили доверие к нему. And gradually the relationship changed. И поэтому постепенно отношения изменились. In a natural way. Можно таким естественным образом все случилось. Same thing Prabhupada says about Krishna and Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Точно так же произошло с Кришной и Арджуной на поле битвы Курушетра. Although they had friendly relationships. Хотя у них были дружеские отношения. When Arjuna was having difficulty, когда у Арджуны возникли сложности, he submitted to Krishna. Он обратился с этими сложностями к Кришне. As his guide. И он сказал: пожалуйста, веди меня теперь. And then relationship from friendly relationships changed. И с этого момента их дружеские отношения поменялись. And Arjuna said, "Now I'm bewildered. You instruct me. You tell me what to do." Арджуна сказал, что я оказался в сложном положении, я уже не знаю, что правильно, что неправильно, поэтому ты теперь научи меня, как жить дальше. So Krishna instructed Arjuna. И Кришна дал наставление Арджуне. He was very liberal in how he gave his instructions to Arjuna. И при этом он проявил такое великодушие по отношению к Арджуне, давая свои наставления. Because then after revealing everything in Bhagavad-Gita, he said to Arjuna, "Now you deliberate upon what I told you, and you do as you wish to do." И это великодушие проявилось в том, что когда Кришна рассказал всю Бхагавад-Гиту Арджуне, передал ему все знания, в конце он сказал: Арджуна, ну все, тебе рассказал теперь, и теперь ты, Арджуна, обдумав все хорошенько, поступи, как считаешь нужным. I have to stop, I guess. Похоже, здесь нужно остановиться. Are there any other quick questions? Есть какие-то очень короткие вопросы. Очень короткие вопросы. Я хотела поблагодарить за то, что работает сайт, потому что есть возможность читать, и мне очень полезно транскрипции лекций читать. И в одной лекции, благодарю за это, в одной лекции я прочитала, что там был комментарий Мадхавачарьи, слова цитировались, что преданные должны как строить, дружить с преданными и также дружить с полубогами. Дружить с полубогами? Тогда еще не написано, как дружить. First of all, she wants to thank you for the wonderful site because it gives you access to all the transcribed classes. That's especially important for her to read, to be able to read those classes in a transcribed form. So she goes through them thoroughly, and in one of the classes transcribed, she read a statement that it's a quotation from Madhvacharya, who says that devotees have to learn friendship with each other and also with demigods, and it wasn't elaborated on how to make friends with demigods.
When was that lecture? Когда эта лекция была? Бостон, 2012 год. 2012 Boston. 2012. Я просто не нашла дальше. Не было нет. Was it in Russian or in English? Это transcribed lecture. Yeah, transcribed. Mataji was reading in Russian. It was transcribed. I have to see it. I'm sorry. I have to see it. I wonder nobody asked this question so far. I wonder how come nobody asked you this question so far. You show it to me and then I will. Вы покажите мне этот. Бостон 2012 прям там набирается. Я сегодня еще 3 раза проверила. Ну вы, может, покажете хорошо где-нибудь? Is the English there too? А на английском же тоже есть транскрипция. If the English isn't there, then that's suspicious. Если там нет английского текста, то это очень подозрительно. That means that somebody transcribed my lecture from Russian. Наверное, кто-то транскрибировал эту лекцию с русского перевода. Не надо дружить с Богом. I have to make friends with demigods, do we? Respect the demigods. Нужно уважать их. I've always respected demigods. Всегда нужно уважать полубога. I don't know what it means to make friends with demigods. Да, вот этот много вначале Бхагавад-Гиту, such a statement. Yeah. Консольный химн. Сомнительно, что Мадхачарья мог такое сказать сам. И можно еще короткий. Просто когда был праздник Шиваратри, и я устарила Бхиру, потому что Шива любит. Я предложила Господу сначала, потом вот в 4-й песне Шримад-Бхагаватам там изображение Шивы, и потом подумала, наверное, нельзя так делать. А полиция этого видела, потом, наверное, я переживала, что я не делала оскорблений. Was a Shivaratri celebration and Mataji made kheer, sweet rice, and offered the sweet rice to Krishna, and then offered the prasada to Lord Shiva for his picture in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. And then she became doubtful if it was the right thing to do. And then she read a statement that we have to make friends with demigods, and she felt good about it. So now she's doubtful again. Demigods, so we'll take Vishnu Prasad. Они принимают Вишну Прасад полгода. That's proper etiquette. Это правильный этикет вообще. Предлагать полубогам Прасад Вишну. They relish it. There's a whole story in Chaitanya Mangal about how Lord Shiva took. Они наслаждаются, на самом деле, Прасадом Вишну. Есть целая история, описывающая это в Чайтанья Мангале. Удивительная история. Но она слишком длинная, чтобы сейчас начать рассказывать. Ecstasy that he and Parvati went into by getting just a little drop of Vishnu Prasad. Там рассказывается об экстазе, который испытали Парвати и Господь Шива, когда им перепала крошка, маленькая крошка Вишну Прасада. Quick questions? Какие-то еще короткие вопросы? Можно о блоге скажу по Well, you already asked several Это не вопрос, это про восхваление блога. Здесь просто Матаджи вопрос, он несколько раз уже руку поднимал. Гуру Махарадж в одной из своих книг сказал, что он ожидает от учеников, чтобы они сделали что-то значительное в сознании Кришны. Можно как-то это расшифровать? Значительное. She is saying that in one of the books it is said there that you expect your disciples to do something, I'm not sure which word will be used in the original, either significant or meaningful, something or important in their service. So she wants to elaborate what you consider to be important or meaningful or significant in service. Well, what's most significant in service is the desire to please. Самое главное, самое значительное в служении – это желание удовлетворить того, кому вы служите. That's the Swarup Lakshana of devotional service. Это Сварупа Лакшана преданного служения, Given by Rupa Goswami. который описывает Рупа Госвами. The Swarup Lakshana is the main quality of devotional service. Сварупа Лакшана является самым главным качеством преданного служения. And the main quality is that the service is rendered favorably as Krishna desires. И это главное качество заключается в том, что мы оказываем это служение Кришне так, как хочет это Кришна, с желанием порадовать его. That's significant. Это существенное, как-то значительное. Как повторять мантру внимательно?
chant the mantra attentively. Listen to each syllable. Нужно слушать каждый слог. Carefully. Очень внимательно слушать каждый слог. I said quick questions. Это короткие ответы. And then quick answers too. На короткие ответы будут короткие вопросы, на короткие вопросы будут короткие ответы. One question. Еще вопросы? To finalize what was said about the relationship, that could you please just tell shortly that as far as I understood, it is based on work, our internal work on ourselves, our progress in Krishna consciousness itself. So, but how to make connection? That it has to be somehow in relationship with others. So we work on ourselves. That is fine. But how do we? Because we naturally, as you said, in a relationship, the best when we appear naturally. So naturally, according to our condition, we just feel attraction to some people and totally opposite to other people, devotees. So how to equalize all this, our relationship to all of the devotees, or if it's needed? Because in some, I think Rupa Goswami said, we have to seek association with like-minded. How to? Okay. It is not a short question. It's not a short question. It's not even short to translate. Go ahead, translate. Говорится, что работа, развитие отношений с другими, личностных, основана на работе над собой. Из этого получаются отношения с другими. С основы все равно мы строги к себе и либеральным к другим. Вот. Но также есть утверждение, что мы должны искать отношения с близкими по духу. Вот. И то есть, обладая определенной обусловленностью, мы имеем то есть, влечение к одним личностям в среде преданных и совсем не имеем влечения, может быть, к каким-то другим личностям, хотя они являются преданными. То есть как в таком случае то есть, правильно развивать отношения, правильно применить этот принцип? I'm going to answer this briefly. Я очень коротко отвечу на этот вопрос. But the real litmus test that we're making progress on working on ourselves is our ability to associate with others. Что лакмусовой бумажкой, которой мы проверяем успех нашей работы над собой, является наша способность общаться с другими. That's the litmus test. Это лакмусовая бумажка, тест. If we can't associate with anybody, then we're not making progress. Если мы не можем ни с кем общаться, то мы не прогрессируем. So we have to look within ourselves to see, why am I not making progress? Поэтому, I still can't associate with anybody. чтобы понять, почему не прогрессируем, мы должны заглянуть внутрь себя, и мы можем судить об этом, потому что не можем общаться ни с кем толком. Especially when we conclude that I can't associate with anybody because nobody's good enough for me. Особенно если мы приходим к выводу, что мы ни с кем общаться не можем, потому что никто мне не ровный, никто недостаточно хороший для общения. That's the real litmus test. Это настоящий лакмусовый тест. Then it's a big problem. Это очень большие проблемы. And it means there's no progress. Означает, что никакого прогресса нет. A person of this mentality thinks he has to change everybody else first. Такой человек думает, что должен всех остальных поменять вначале, прежде чем с ними общаться. I'll change everybody else so I can associate with them. Я должен всех поменять, прежде чем смогу с ними по-настоящему общаться. They never think about changing themselves. Для этого даже в голову не приходит над собой поработать. And even worse, they call changing everybody else preaching. И что еще хуже, они называют такую работу над другими проповедями. Работу над изменением других, переделыванием других проповедей. So to finalize, without developing real close relationship with devotees who surrounding us, there is no question of advancing in spiritual life. That's right. То есть, другими словами, если мы не развиваем близкие, доверительные, настоящие, глубокие отношения с теми, кто находится вокруг нас сейчас, то есть нет даже вопроса о продвижении в духовной жизни. So when they say, well, I associate with somebody who comes here once a year for 1 day or 2 days.
Кто-то может сказать, я общаюсь с тем, кто приезжает сюда раз в году на 1,5 дня. But then if you're associating with whoever comes here for 1 or 2 days, then if you're really taking advantage of their association, it means that you have to be able to also develop the ability to associate with those who are around you. Но на самом деле, если вы по-настоящему пользуетесь возможностью или преимуществом общения с таким преданным, который приезжает к вам на 1 или 2 дня раз в году, то благодаря этому общению вы должны развить себе способность общаться со всеми остальными в течение всего года. Otherwise, you derive no benefit from that 1 day or 2 day association. В противном случае вы не получаете ровным счетом никакого блага от общения с этим возвышенным преданным, который приезжает к вам раз в год на 1,5 дня. If nothing changed. Если ничего не меняется в вашей жизни. Association means something's changing. Что общение означает, что что-то меняется у нас. So if nothing changes, then didn't even take advantage of that 1 day or 2 day, 3 day association. Если ничего не меняется, то вы так и не воспользуетесь благом от этого кратковременного мимолетного общения на день, 2 или 3. Real association brings about a change of heart. Подлинное общение приводит к изменениям сердца. That's real association. Это настоящее общение. То есть вне зависимости от уровня человека, наша любовь ко всем должна углубляться. Просто мы как бы дифференцированно говорим что-то одному, другому, третьему. То есть у него очень много преданных, как-то со всеми близкие отношения. So regardless of the devotees on the spiritual level that we interact with, our love to them should be equal, not equal, but it should be applied to them all. It might be manifested differently in different shapes. We have still to discriminate. Rupa Goswami also teaches us how to discriminate in Upadesha. So but we have to love, nevertheless, despite discrimination. И Рупа Госвами Махарадж говорит, что Рупа Госвами учит нас в Падашамрите в таком развлечении. Мы должны проводить различия между преданными и преданными. Respect from a distance those who are still on the materialistic platform. Некоторые, которые по-прежнему находятся на материалистическом уровне, мы уважаем на расстоянии. We develop a loving relationship with those who are on a more advanced platform. С теми, кто находится на более возвышенном уровне развития, мы заводим такие отношения близкие и наполненные любовью. And we faithfully serve those who have on the most advanced platform who do not find fault with anyone. И мы верой и правдой служим тем, кто находится на самом возвышенном уровне, потому что никому не ищет недостатка. Swami gives the 3 criteria in Upadesha. Рупа Госвами дает такие 3 критерия в Упадешамрите. So we have to discriminate. Мы должны проводить различия. It's not that everybody's dealt with in the same way. Не то, что мы ко всем относимся совершенно одинаково. Okay, I have to end. Здесь мы должны закончить, потому что мы должны провести сейчас.